Okay. So can we begin with chapter 1 right now? Yes. Okay. So as I mentioned before, chapter 1 is about function. Okay, you need to know what is function, how to write a function, how to pronounce a function. Okay, and then about the limits and continuity. For this week, for week 1, according to the SOW, sekejap saya tunjuk balik SOW tadi. Okay. Ikut SOW, in this week, kita akan masuk sampai sini. 1.1 functions and then 1.2 limits until one-sided limit. And two-sided limit. Infinite limit untuk next week. Okay. So sampai sini saja untuk hari untuk minggu ni kita akan sampai yang ni je lah yang saya underline ni. Okay. Discard. Okay. So introduction, domain and range. Okay. First we look at what the definition of function. A function is a relation. Okay, relation between two variables, such as one variable is entirely dependent on the other variable. So it means that there is exactly one value dependent variable that correspond to one value of independent variable. Okay, any function will have two variables. Okay, the first one is independent variable and then the second one is dependent variable. Okay, the dependent variable is usually denoted as x. Okay, and the dependent variable, okay, is usually denoted as y. Okay, so we say that y is a function of x. Okay, ataupun cara tulis dia adalah y equal to f of x. Okay, in bracket x. So x is the independent variable and y is the dependent variable. Okay. And then domain and range. A function is a rule that assigns to each element of set A exactly to one element in set B. Okay, let's say we have two sets. Okay, here is set A and here is set B. So in set A, you have element like such as 1, 2, 3, and then in set B, we have, for example, we have 2, 3, 4, and 5. Okay, and then a function is a rule that assigns each element in set A exactly into one element in set B. Okay, contohnya 1, dia akan pergi dekat sini. For example, kat sini. So, kat sini. Okay, so yang ni kita panggil dia function f of x. Okay, the set A is the set of independent variables. So 1, 2, 3 is the element of the independent variable. Okay, and we call it as domain. Okay, so 1, 2, 3 is the domain, while in set B is the dependent variable. So 2, 3, 4, 5 is the dependent variables, and we can call them as the range. Okay, so maksudnya domain adalah yang independent variable and range is the dependent variable. Okay, kita tengok yang domain tadi. Okay, domain tadi adalah independent variable. Okay, the domain of a function is the set of all values of the independent variables. Okay, tadi saya dah cakap domain tadi adalah set of the independent variables such that the function f of x is defined. Okay, it means that if we substitute a certain value of x into a function and we can obtain any answers, then the value is the element of the domain. Okay,
For example, we have x equal to 3. Okay, and then we have a function like, for example, 2x plus 1. So if I substitute this value of x into this function, okay, we will have f3 equal to 2 times 3 plus 1. So it is equal to 6 plus 1, 7. Okay, so maksudnya kita akan dapat jawapan. Bila dapat jawapan, it means that this value is the domain of this function. Okay, kalaulah kita substitute any value into any function dan kita tak dapat jawapan, kalau tekan calculator dia akan keluar error. Okay, meaning that that value is not a domain for that function. Okay, is it clear? You all dengar tak ni? Dengar madam, dengar madam. Kalau tak faham terus tanya Benda ni awak kena fahamkan dalam kelas juga. Jangan tak apalah nanti baca balik lah baru faham, tak boleh macam tu. Tak faham terus tanya. Okay, look at example 1.1. Given a function f of x equal to x plus 1. You need to find the domain of that function. What is the domain of that function? Okay. Kita baca solution. Fahamkan betul-betul. Okay. The function given is a linear function. Okay. Linear function awak tahu kan dia adalah bentuk in the form of mx plus c. Okay. Awak selalu hafal kan linear function adalah y equal to mx plus c. So kiranya kalau dekat sini m dia adalah 1, c dia adalah 1. Okay, 1x plus 1 kan. So m dia mx plus c. Okay, so it is clearly seen that this function is linear. And then for any linear function, okay, for any linear function, every element in the set of real number will define that function when it is substituted in the function. Okay, you can try for any value of x. For any value of x, if you substitute in this function, okay, you can obtain an answer. Okay, kita maksudnya tak akan dapat jawapan yang error tu. Function dia x plus 1. Okay, x ni awak bayangkan kalau awak masukkan any negative numbers, any positive numbers, and also for zero number or any decimals and fractions, okay, and then plus with 1, so you will have an answer. Akan dapat jawapan. So maksudnya for any, dekat sini conclusionnya adalah for any linear function, the domain, okay, the domain is real number. Okay, dia tulis kat sini. Domain dia adalah from negative infinity until infinity. Maksudnya daripada negative infinity to infinity is real number. Okay, ingat kan real number tu maksudnya any negative numbers, positive numbers, all types of numbers is including in real numbers. Real number. Termasuklah decimal, fraction, tu semualah. Okay. So maksudnya nombor-nombor tu semua dia akan jadi domain untuk function ini. So the domain of this function is real number. Okay. Tengok example 1.2 pula. Okay, the given function is square root 2x minus 3. Okay, you need to find the domain of gx. Okay, here it is clearly seen that square root 2x minus 3 is not a linear function. It's not a linear function because it is not in the form of y equal to mx plus c. Bukan. Nampak macam mx plus c kat dalam ni, tapi dia ada
insert dekat sini. Ada square root. So, this function is not a linear function. So, the domain is not real number. So, apa domain dia? Kita kena tengok solution ni. Okay, the function g of x is a square root function. For this kind of function, we know that the value inside the square root must not be less than 0. Kan, square root. Okay, nombor dalam dia tak boleh less than 0. Less than 0 maksudnya we cannot have negative number in the square root. Kenapa? Try kira, ambil calculator. Try kira negative 5, square root negative 5, square root negative 100. Awak akan dapat jawapan error kat calculator. Okay, so maksudnya values inside any square root must not negative number. Maksudnya must not be less than 0. Okay, harap faham yang tu. So, sambung kat sini. Okay, tadi function dia macam ni. Square root 2x minus 3. So, the values inside the square root must not less than 0, meaning that it must more than or equal to 0. So, kita setkanlah 2x minus 3 more than or equal to 0. Okay, dan kita kirakan negative 3 bawa ke kanan jadi 3. So, x akan jadi more than or equal to 3 by 2. Okay, so the domain of the function is starting from 3 over 2 until infinity. Okay, you can compare this example and the previous example. Okay, example 1.2 and 1.1. Okay, 1.1 tadi dia punya domain is real number from negative infinity until infinity. All the numbers lah, semua nombor akan jadi dia punya domain. But in this example, example 1.2, domain is only the list of numbers starting from 3 over 2 until infinity. Okay, memang kita kata kalau ada square root, nombor dia tak boleh negatif. Tapi tak bolehlah domain dia jadi macam ni. Tak boleh. Domain dia tak boleh jadi macam ni. Sebab kita kata tadi tak boleh negative numbers kan. Kalau tak boleh negative numbers maksudnya number starting from 0. Tapi kita tak boleh tulis domain dia macam ni. Sebab kalau 0, cuba awak masukkan 0 dalam x. Jadi apa? 2, 0 tolak 3. So, kita still dapat negative number kat dalam tu. So, 0 ni bukan dia punya domain. Cuba satu. Sorry, 3. Okay, cuba 1 pula. Masukkan 1 kat dalam function tu. 2, 1 tolak 3. So, akan jadi 2 tolak 3, negatif 1. Still kita dapat negative, square root negative number. So, yang ni undefined. Undefined lah kan. Kalau tekan calculator, square root negative 1 tak ada jawapan dia. So, sebab itulah 1 pun tak akan jadi dia punya domain. So, domain dia start daripada 3/2. Sebab bila kita masuk 3/2 dalam ni, okay, here we'll have 3 minus 3. So, it is equal to square root 0. Square root 0 is defined. Kalau tekan calculator, square root 0 is equal to 0. So, maksudnya this function is only defined when the value of x starts from 3 over 2. Dan ke atas. Bawah daripada 3/2, function ni akan jadi undefined. Okay, sebab tu domain dia adalah start daripada 3/2 hingga ke atas. Okay, yang saya cakap tu dia dah explain kat bawah ni. From example 1.2, if we try to substitute a value that is less than 3 over 2 into that function, the function will be undefined. For example,
if you substitute x equal to 1, macam ni tadi saya substitute x equal to 1 into that function, so we'll have square root negative 1, which has no real solution. Maksudnya kalau tekan calculator tu dia akan jadi error lah. Okay, so G1 is undefined, and meaning that x equal to 1 is not the domain of that function. Okay, so itu cara nak cari domain. Ada dua example kat situ. Okay, next, how do we find the range of that function? Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Kalau ada apa-apa soalan boleh interrupt me anytime. Sekejap, saya nak tengok ada yang baru nak masuk tak? Oh, ada yang nak masuk lagi. Okay. Okay, next is about range. Sekejap Sekejap Okay. Range. The range of a function is the set of all possible values or output of the dependent variable. Okay, the output of the dependent variable. In other words, it is a set of all values that is obtained by substituting all values in the domain into the given function. So maksudnya, kita kena cari dulu domain function tu macam tadi. Okay, and then you have to substitute all the domains into that function. Okay, so we have to list all the possible values or the possible outputs of the function. Okay, so if a certain value cannot be obtained from the function by any means, then it is not included in range. R2 range, okay. For example, we want to find the range of this function. Okay, the same function as example 1.1 tadi, Okay, so from the previous example, we know that the domain of this function is from negative infinity to until infinity. Okay, macam tadi. Dalam example 1.1, okay, dah explain tentang tu tadi. So, by substituting all the possible values of this domain yang ni antara negative infinity until infinity, kita substitute all these values into this function. Okay, we will see that the possible outputs are also the interval negative infinity until infinity. So the range is same with the domain. Okay, ataupun boleh tengok daripada segi graph dia. Okay, this is the graph for f of x equal to x plus 1. Kan, kat sini dia y-intercept dia dekat 1 kat sini. So dia adalah graph of straight line sebab dia linear. Okay. So the range adalah all the possible values of y. So tengok dekat sini nilai y berapa yang ada graph. So graph ni daripada bawah sampailah ke atas. So sebab itulah range dia daripada negative infinity sampailah infinity. Okay, all the values of y. Okay, itu cara nak cari range untuk any linear equation. And then untuk yang ni, example 1.4, kita nak cari domain and range untuk function ni. Ini adalah fractional function. Okay, so the solution, we want to find the domain first. Okay, kalau nak cari domain and range, awak kena cari domain dulu. Kalau tak cari domain, tak boleh nak cari range. Kena cari domain dulu. Okay, so we need to remember that the denominator of the rational function cannot be 0. Okay, kalau apa-apa nombor bahagi dengan 0, dia akan jadi error. Okay, undefined. So, you need to remember the denominator.
the lower part of the rational function cannot be 0. Okay, so if we apply that to this function, so we can say that x minus 2, okay, the denominator for this function, which is x minus 2, cannot be 0. So we will set x minus 2 not equal 0. So simplifying that, then we will have x not equal to 0 lah kat situ. Sorry, x not equal to 2. Okay, x not equal to 2. This it means that x can be any number, but not number 2. Okay, so our domain is from negative infinity until 2 and or from 2 until infinity. Okay, maksudnya dekat sini domain dia, kalau kita tengok dekat number line dekat sini 2, domain dia adalah daripada sini ke sini dan daripada sini ke depan. Dia tak termasuk 2. Okay, dekat number 2 is undefined. Sebab kalau kita masukkan 2 dekat dalam ni, dia akan jadi 1/0, which is undefined. Okay, so the number 2 is not the domain for this function. So domain dia, kita cara tulis macam ni lah. Okay, in the interval. Cara nak tulis interval dia macam tu. And then bila dah dapat domain, nak cari range dia pula. Okay. Nak cari range, macam tadi lah, kita kena try substitute any numbers of the domain into that function. Okay, ataupun cara lain dia, tengok dekat sini. To find the range, first we need to let y equals to this function. So kita buat y equal to 1 over x minus 2. Okay, and then kita selesaikan nak setkan x sebagai subjek dia. So x equal what? So daripada sini kita darab silang. So jadi xy minus 2y equal to 1. And then we'll have xy equal to 1 plus 2y. And then x equal to 1 plus 2y divided by y. Okay. So ini awak dah belajar dekat sekolah dulu macam mana nak cari inverse function. Ataupun dalam pre-calculus pun dah ada belajar hari tu kan, nak cari inverse function. So this is the inverse function for h. So kita dapat h inverse equal to 1 plus 2x divided by x. Okay. So daripada sini, the range of h is equal to domain of h inverse. Ini adalah fakta, kena tahu benda ni. Kalau nak cari range, dia sama macam sama jawapan dengan domain of its inverse function. Okay. So sebab itulah dia cari inverse function dekat sini. Sebab kita asalnya nak cari range. Okay, range of the function h is equal to the domain of function h inverse. So sekarang ni kita nak kena cari domain untuk function inverse ni, inverse function. Okay, so ingat balik konsep tadi. Awak tengok inverse function ni adalah in the form of a fraction. Okay, meaning that the denominator cannot be 0 lah. Kan, macam ikut konsep tadi. So we will set x is not equal to 0. So the domain of this function is from negative infinity until 0 and 0 into infinity. So it is equal to the range of the original function. Okay, so kita dah dapatlah range dia. Okay, ini konsep asal. Ini tak adalah keluar exam sebab ini adalah dia terangkan hanya konsep-konsep macam mana nak tambah, tolak, darab, bahagi untuk function. Okay. Okay, addition and subtraction.
Okay, ni semua orang tahu kan macam mana nak tambah dua function. Okay, let's say the first function is 2x plus 1 and then the second function is 5x minus 4. And then kita nak tambah dua-dua function. So akan jadi 7x minus 3. Ini saya tak perlu terangkanlah lagi. Okay, tolak function macam mana, darab function. Darab function semua tahu kan. Ni kita kembangkan. So akan jadi x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 3. Okay. Ni nak bahagi function. Okay, division of the function. Ni konsep asas lah ni. Okay, composite function. Okay, so itu sahaja tentang function. So kita masuk dekat limit. Okay, limit of a function. Okay, ini perkara baru. Awak tak pernah belajar lagi. Dekat pre-calculus tak ada, dekat sekolah tak ada. Limit of a function. Okay, ini fahamkan betul-betul Dengar betul-betul, fahamkan betul-betul. Sekejap saya tengok balik ada tak yang baru nak masuk. Okay, limit. During your pre-calculus, Mat 133, you have learned about the function of a single independent variable. Okay, you have also learned about about finding values of a function whenever the value of the independent variable was given. However, there are some functions whose values cannot be obtained. Okay, the reason for this include function becoming undefined whenever a certain value of independent variable was substituted into said function. For example, how do you find the values of f of x equals sin x divided by x when the value of x equal to 0? Contohnya lah, dia tanya x equal to 0, so function tu akan jadi f0 sin 0 divided by 0. Okay, sin 0 kalau kan kalkulator awak akan dapat 0. Okay, sin 0 akan dapat 0. So 0 divided by 0, kalau tekan kalkulator dia akan jadi keluar apa? Akan jadi mat error. Okay. So, kenapa macam tu? Sebab sebenarnya this function is not defined when x equal to 0. So, bila not define, kita kena cari dia punya limit. Itu yang kita nak belajar. Limit ni sekarang ni. Okay. So, to solve this function when the value of x is 0, so let us make a table that is similar to table 1.1 in subtopic 1.2. Okay, kita tengok table ni Okay, tengah-tengah kita masukkan limit apa yang kita nak tadi. X equal to 0. And then sebelah kanan kita ambil yang nombor yang lebih besar daripada kosong. Sebelah kiri kita ambil yang nombor kecil daripada kosong. Contohnya lah, nombor besar daripada kosong kita ambil 0.01 and then 0.01, 0.1 dan 1. Tak perlu banyak lah, kita nak test je nombor-nombor ni. Okay, nombor yang kurang daripada kosong sebelah kiri. Maksudnya kita kena ambil negative numbers lah, kurang daripada kosong. Okay. Negatif 0.001 and then negatif 0.01, negatif 0.1, negatif 1. Maksudnya daripada kalau awak bayangkan number line, kita ambil nombor yang sebelah kanan 0 dan sebelah kiri 0. And then kita try masukkan dalam function ni. 0.001 masukkan nilai x kat sini dengan kat sini. So kita tekan calculator, sin 0.001 divide by 0.001. So akan keluar jawapan 0.9999. Okay. And then kita test dengan value of 0.01. 0.01.
So 0.01 masukkan dalam function. So kita akan tekan calculator, sin 0.01 divide by 0.01. So dalam calculator akan keluar jawapan ni. Okay, kita test with another value which is greater than 0.01. Let's say 0.1. 0.1, substitute dalam into this function. Okay, tekan calculator, sin 0.1 divide by 0.1. So calculator akan keluarkan jawapan ni. Okay, then kita test lagi nombor yang besar sikit daripada 0.1 iaitu nombor 1. Masukkan kat sini, sin 1 bahagi dengan 1. So akan keluar dekat calculator jawapan yang ni. Sama juga nombor-nombor dekat belakang ni pun kita masukkan dalam calculator, akan keluar jawapan yang ni lah. Okay, so refer kat table tu. Okay, we can notice that as the value x approach 0, kan, nilai x semakin menghampiri 0, ini kan maksudnya dekat sini, kejap kenapa tak boleh lukis? Kejap saya tulis, dia tak keluar pula. Okay. Tadi kan, assume you have a number line. Ini 1, ini negatif 1. Okay. Number yang kita ambil untuk test tadi adalah dekat sini. Kosong dekat sini 0.01, 0.01, 0.1 dan 1. Nombor kat sini kita pilih negatif 0.001, negatif 0.01, kat sini negatif 0.1. Okey, nombor-nombor ni kalau awak tengok nilai function dia adalah yang ni. Ni adalah bila dah tekan calculator lah. Okey. So, awak boleh tengok pattern dia. Okey. Dia kata as the value x approaches 0, semakin nilai x menghampiri 0, okay, the value of function, awak tengok pattern value function dia daripada sini ke sini, ke sini, ke sini. Okay. The value of function is 0.9999 from both sides. Ini pun dia menghampiri 0 boleh ada dua cara, sama ada dia menghampiri 0 sebelah kiri ataupun daripada sebelah kanan menghampiri 0. Daripada sebelah kiri, awak tengok pattern dia tadi. Semakin nilai x menghampiri 0, function dia berubah daripada 0.4515 and then dia akan jadi 0.9983 and then dia akan jadi 0.9999, 0.9999. Itu daripada sebelah kiri menghampiri kosong. Daripada sebelah kanan pula, bila nilai x menghampiri kosong, nilai f of x dia akan jadi macam ni. Daripada sini, dia akan jadi ni, dia akan jadi ni, dia akan jadi ni. So, boleh nampak pattern daripada sebelah kiri dan sebelah kanan. Pattern dia adalah nilai f of x adalah menghampiri nombor apa? Menghampiri 1. Sebab awak tengok 0.9999. Okay, dia menghampiri nombor 1. So, maksudnya limit sin of x divide by x, bila x menghampiri 0, nilai function dia adalah 1. Okay, kita dapat conclusion ni daripada table ni tadi. Awak boleh nampak semakin nilai x menghampiri 0 daripada sebelah kiri dengan sebelah kanan, nilai f of x dia akan menghampiri nombor 1. Sebab tu, ini adalah satu konsep iaitu awak kena hafal limit x tends to 0 for the function sin x divided by x is equal to 1. Okay, this means that as x approaches 0, the value of f of x will approach 1 from both sides.
Okay, faham tak? Faham tak you all? Faham je. Ada yang nak? Okay. Okay, itu maksud limit. Sebab tadi asalnya bila kita nak terus substitute x dekat dalam function ni, kita akan dapat sin 0 divide by 0. So 0 per 0 dia akan jadi undefined. Bila function yang undefined, kita boleh cari dia punya limit. Sebab tu cara tulis limit, dia macam ni lah cara dia. Depan ini function dia. Ini function dia. So depan ni kena tulis limit nilai x menghampiri berapa. X approaches 0 or x approaches 1 ke apa. Lepas tu equal, yang ni jawapan dia. Macam mana nak dapat jawapan dia? Cara traditional ataupun cara lama dia adalah buat table macam ni. Tapi cara traditional ni adalah cara yang lambat lah nak dapat jawapan. Okay, lambat dapat jawapan sebab kita kena tengok pattern dia, nilai f of x dia menghampiri berapa. Okay, kalau kita tengok pattern kat sini, dia menghampiri 1 dekat sini. Okay, so sebab tu jawapan dia 1. Itu cara traditional. Okay, cara yang senang dan mudah dapat jawapan adalah macam yang kita nak belajar dalam topik 1.3.1 ni. Okay, one-sided limit. Okay. Saya tengok yang ni dulu. Yang bawah ni. Okay, as shown above, ni ayat yang ni As shown above, limits can be categorized into one-sided limit, which are left-sided and right-sided limit. Okay, a left side limit, left side dengan right side. Sebab tadi yang ni kita tengok daripada left side. Ini adalah right side. Okay, so kita ada left side dengan right side limit. Okay, a left-sided limit is a limit where the value of x approaches the given value from left. Okay, yang macam tadi kita tengok daripada left. While a right-sided limit is a limit where the value of x approaches from right. Okay. So, the figure 1.1 shows an example from a left-sided and right-sided limit. Okay, maksudnya kalau left-sided, kita approach from left lah. Daripada sini ke sini. Kalau right-sided limit approaches any value from right. Okay, so dekat sini, dia adalah function tu undefined. Okay, kita hanya boleh cari dia punya limit sahaja. Okay, so from this figure, the left limit, okay, the left limit, cara nak tulis left limit macam ni Oh, boleh nampak ada negatif kat sini. Right limit ada positif. Okay, so the left limit is of this function. Left limit sebelah kiri adalah A. Awak tengok dekat sini, nilai dia adalah A. Right limit pula, kalau kita tengok dari sebelah kanan, the approaches A. So dekat sini, jawapan dia iaitu B. A limit only exists if the values of the left limit and right limit are equal. So if the value of the left and right limit are not equal, so we can say that the limit does not exist. Okay, so it is stated in this definition, definition 1.1. Okay, if this is the right limit and this is the left limit and right limit. So if the left limit is equal to L and also the right limit equal L as well, so we can say that the limit is equal to L.
Okay, tengok Yang ni adalah limit sebelah kiri sebab dia ada negatif. Ini limit sebelah kanan sebab dia ada positif. So sebelah kiri dan sebelah kanan jawapan limit dia sama iaitu L. So function tu limit dia pun L. Awak tengok dekat sini dah tak ada positif negatif. So kita boleh conclude that sebelah kiri sebelah kanan L. So function dia pun limit function tu adalah L juga. Okay, so kita tengok law of limit dekat sini. Okay. Law of limit Okay. Apabila awak jumpa limit x approaches a to any numbers. Okay. Function dia k tu adalah any number. So it is equal to k. Let's say, contohnya lah, for example, limit x approach to, function dia adalah, function dia 3. So jawapan dia 3. Jawapan dia adalah ikut function dia. Only if the function is number. Tak ada variable. Okay, contoh lain, limit x approach negative 2. Function dia 2. So jawapan dia 2. Okay, awak tengok function dia tak ada variable. So bila function dia tak ada variable, jawapan limit dia tak kisahlah limit x approach berapa, jawapan dia sama dengan function tersebut. Okay, faham tak law yang pertama ni? Faham ke tidak? You all ni ada ke tak ni kat depan ni? Ada. Kalau tak faham, tolong tanya, jangan senyap je. Okay, law of limit number 2. Okay, dia kata limit x approach any number and then function dia adalah x. So it is equal to a. For example, limit x approach 3, function dia x. Okay, so it is equal to apa jawapan dia? Jawapan dia 3. Okay, limit x approach negative 5. Function dia x. Tengok function dia x. So jawapan dia negative 5. Okay, ni law number 2. Law of limit number 2. Okay. Sekejap And then law of limit number 3. Limit. Awak tengok function x approach any numbers. Awak tengok function dia bentuk macam ni. Okay. So, k tu boleh bawa ke depan. Contohnya macam ni. Sekejap saya padam yang lain. For example, we have limit x approach negative 2. For example, the function is 2x. 2x. Ada nombor k kat depan. So dia kata k tu boleh bawa ke depan. So dia akan, kita boleh jadikan dia 2 bawa ke depan, limit x approach negative 2x. Okay. And then look at this term. This term is same with law number 2. Sama. Sama. So when we apply law number 2, what will happen with this limit? It will be equal to negative 2. Okay, sebab dia kata limit dia mesti ni jawapan dia sama dengan yang ni. Okay, so nanti kita akan dapat negative 4 lah jawapan dia. Okay, macam tu.
Ini kalau kita apply law of limit number 3 and number 2 as well. Okay. Number 4, law of limit number 4, it involves limit with addition. Okay, addition of two limits. Okay, the first function plus with the second function, then we have limit here. For example, limit x approach 2. Okay, we have function 2x square plus 4x. Macam ni. Ada dua function. We have two functions right here. The first function plus with the second function. So according to law of limit number 4, okay, kita boleh pecahkan dia pada dua bahagian. So this will be equal to limit x approach to 2x square plus limit x approach to for 4x. Okay? So, and then how do we solve this question? So, for the first limit, we can apply law number 3. Law number 3. Because we have a number in front the variable. So, we can bring number 2 in front of the limit. So 2 according to law number 3 ni, x square. Okay, and then we can also apply law number 3 for this term as well. So it will be equal to 4 for kat depan, and then limit x approach 2 and then x. Okay, this will happen when we apply law number 2, number 3. Sorry, number 3. Okay, and then kalau perasan dekat sini, yang ni. Yang ni kita boleh apply law number 2. Number 2. So nanti dia akan dapat yang ni Yang ni saja. So 4 dekat depan. So when we apply law number 2 for this term, okay, kita akan dapat 2. So dekat sini jawapan dia akan jadi 8. 4 darab 2, 8. Yang dekat depan ni, yang ada x square, x square kita akan guna limit number 8 nanti. Ini saya akan tunjuk kemudian. Okay, tadi kita dah sampai limit number 4. Kalau ada two functions yang ada tambah ataupun tolak. So kita boleh splitkan dia, limit tambah tolak, limit lagi. Okay, and then number 5, if we have two functions, okay, dua function juga sama macam tadi, tapi dua function tu darab. So we can apply the same concept as number 4. We can split the limit, okay, for function f dan limit for function g. So kita akan dapat limit function f darabkan dengan limit function g. Okay, sama juga dengan number 6, law number 6, limit, and then we have two functions that divide each other. Okay, sama juga macam tadi, limit ni kita boleh split untuk function pertama, function kedua. Okay, itu number 6. Number 7. If we have a function yang ada square root, ada surd. Okay. And then tengok what happen here. Limit ni kita boleh masukkan kat dalam. So contohnya kalau kita dapat ada limit x approach any number, and then our function is in term of surd 2x contohnya. So kita boleh jadikan dia macam ni. Limit x approach negative 2, 2x. Okay, according to law number 7 ni lah.
Okay, lepas tu nak selesaikan macam mana? Kita selesaikan limit dalam tu dulu. Limit x approach negative 2 for 2x. Okay, yang 2x dalam ni kita boleh apply law number berapa? Law number 3. Law number 3 sebab kita ada nombor dekat depan dia. So kita boleh jadikan dia macam ni. 2 letak kat depan. So limit x approach negative 2x. Okay. Just kita bring 2 in front of the limit. Okay. Itu law number 3. And then for this term yang ni, kita boleh apply law number 2 yang ni. So dapat jawapan, saya contoh kat sini je lah 2. Ni dapat jawapan dia negative 2. So square root. So dapat square root 4. Ini jawapan dia. Salah lah ni, square root 4 tak dapat jawapan. Saya saja je bagi soalan macam ni. Tapi sebenarnya tak ada soalan macam ni lah yang ada square root 4. Saya hanya nak tunjukkan law mana yang kita boleh gunakan lah. Macam tadi, first kali kita guna law number 7. And then law number 3 and law number 2. Okay, untuk soalan this type of question. Okay, and then law number 8. Number 8 ni kita tengok. Law number 8 ni kita gunakan untuk apa? Okay. Function yang ada power kat sini. Okay, so limit kita boleh bring it inside that power. Power dekat luar. Okay, contohnya lah limit x approach to function dia x square. Dia ada power 2 kat situ. So kita boleh apply law number 8. Okay. So kita dapat limit x approach to x. So kuasa 2 dekat luar. Okay, kuasa 2 dekat luar. And then dekat dalam bracket, we can apply law number 2. Law number 2. So akan dapat jawapan berapa? Kalau apply law number 2, kita akan dapat jawapan 2. So 2 kuasa 2 akan jadi 4 lah jawapan dia. Okay, so itulah cara nak cari limit according to law of limit. Okay, we have 8 laws of limit. So kita kena tengoklah apply mana yang bersesuaian untuk setiap soalan. Okay, example kat sini Okay, limit x approach to function dia 3. It is equal to 3. Ini dia guna limit number berapa? Limit nombor berapa ni untuk soalan example 1.4? 1. Oh, 1, betul. Okay, betul. Dan ni pula. Awak tengok function dia x plus 2. First kali awak kena boleh guna law number 4 tadi iaitu kita splitkan limit dia. The first one is limit x approach 2 for function x plus limit x approach 2 for the function 2. Okay. And then the first term ni kita boleh apply law number 2. So jawapan dia 2. Ini pun jawapan dia 2. So dapat jawapan 4. Macam tu. Okay, ini law number berapa tadi? Number 2. Ini law number 1. Apply dapat nombor ni, apply yang dapat jawapan ni. Okay, tengok yang ni pula. Function dia 3x square. 3x square. First kali dia apply law number 3 kalau tak silap tadi. Law number 3 iaitu nombor tu kena bawa depan. So dia akan dapat 3 limit x approach 1 x square. Okay, lepas tu yang ada power x square ni tadi, power ni kita gunakan law number 8. Okay, number 8. So kita boleh bring it inside the power dekat luar. Law number 8. 3.
And then dalam bracket kita boleh apply law number 3 tadi. So jawapan dia 1 kuasa 2. So jadi 3, 1 kuasa 2 jadi 3. Okay, so itu cara nak cari jawapan untuk limit lah. Kita ada 8 law untuk kita apply. Okay, yang ni pula Okay, yang first kali kita dia apply law number 4 tadi sebab ada minus kat sini. Kita splitkan limit. For the first term, limit x approach 3, x square, and second term, limit x approach 3 for 5x. Okay. So, yang ni kita boleh apply law number 8 tadi. So, limit kat dalam. Kuasa kat luar. And then, yang ni pula kita boleh apply law number 3. Number 3 tadi. 5 kat depan, and then limit x approach 3, x. Okay. And then dalam bracket kita apply law number 3, so dapat jawapan 3 kuasa 2. And then ni 5 bawa bawah. Yang ni pun kita apply law number 3, iaitu dapat 3. So dapatlah jawapan macam ni lah. Okay. Semua ni guna law tu lah. Okay, yang ni pun nanti you all kalau dah beli buku ni boleh tengok contoh-contoh lain. Okay, ni contoh yang ada rational function. Awak tengok ni, dia ada pecahan. So, limit dia kita split untuk atas dengan yang bawah. And then cara nak solvekan dia sama macam tadi lah. Kita boleh apply law number berapa ikut kesesuaian. Okay. Ini contoh yang ada surd ataupun square root, cube root. Okay, limit ada cube root x plus 10 kat dalam. So, tengok kat sini, limit ni dia bawa masuk dalam. So, akan jadi macam ni lah. And then solvekan kat dalam ni, barulah last kali kita cube rootkan dia. Okay. So, limit at infinity kita akan masuk minggu depan. Okay, limit at infinity. So, untuk tutorial, kita dah habis kelas lecture untuk hari ini. Untuk tutorial, saya nak awak buat, sebab awak belum beli lagi buku yang daripada UiTM Perlis tu. So, saya nak awak buat yang kat sini Sekejap Okay, saya nak you all buat soalan 1 sampai 9. 10 tak boleh buat lagi sebab soalan dia limit at infinity. Kat sini ada infinity. So yang kita baru belajar soalan 1 sampai 9, you all try buat. Dan kita akan bincang dalam tutorial kelas. Okay, untuk next class. Okay, tolong boleh screenshot lah. Screenshot sekarang. Saya tunjukkan ni soalan 1 hingga 9. So, you all boleh ada masa lagi ni. Boleh siapkan lah soalan ni. So, untuk next class, ready dengan jawapan masing-masing. Saya boleh panggil nama sesiapa saja untuk tunjukkan solution awak. Okay? Okay, dengar semua? Madam. Saja. Okay. So, untuk kelas hari ini saya tamatkan sampai sini saja. Dan awak boleh proceed buat soalan ni. Tolong apply law of limit yang saya dah bincangkan tadi. Okay, ada apa-apa nak tanya? Madam, Ya. saya nak tanya yang pasal buku tu, Madam beli dengan Madam ke? Buku untuk exercise ke buku yang nota? Exercise. Exercise saya akan orderkan untuk semua orang. Nanti saya akan bagi dekat kelas yang face to face. Okay, terima kasih Madam. Okay, semua orang semua orang mesti ada lah. Kiranya saya terus order untuk semua.
Okay. Madam, Ya. gambar tadi macam kabur lah madam. Gambar yang mana? Yang soalan tadi, yang madam suruh screenshot tu. Tak apa, nanti saya bagi dekat grup sekejap lagi. Okay, terima kasih madam. Okay, sama. Okay, ada apa-apa lagi? Tadi. Okay, kalau tak ada apa-apa, record yang video yang record lecture hari ni saya akan bagi link dia nanti. Okay, so kita jumpa lagi untuk kelas face to face nantilah. Okay, hari apa? Hari Selasa, lusa. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa hari Selasa nanti. Thank you, Terima kasih. madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam.